merci de nous retrouver pour cette nouvelle session consacrée à la e-santé. On va s'intéresser maintenant aux maladies chroniques. Comment fait-on pour les suivre quand le patient n'est plus dans l'hôpital ou dans les centres médicaux? On va voir ça avec Christopher Cala et notamment la télésurveillance médicale, le Chronic Care Connect. Christopher, vous êtes chargé du développement international du programme Care Coordination. Je vous laisse développer. Merci. Donc, comme vous savez, vous êtes, as you know, I'll speak in English. You're in good health. You know the importance of chronic diseases, especially when you're in good health. Well, if you look at the top 3 chronic diseases, such as heart failure, diabetes, and respiratory failure, you'll see that they make up 3/4 of the healthcare costs of healthcare systems. So this is a real burden, and we try to address it with Chronic Care Connect. And part of this is because the doctor today has a limited visibility of what's happening to the patient. The 2 weeks a year that the patient is hospitalized, he knows about. However, the rest of the 50 weeks when the patient is at home, it's kind of a black box. And when you kind of go at the end of this patient journey, when you leave the hospital, it's kind of like dropping off of a cliff. You don't know what's going to happen, and there's this constant fear of being re-hospitalized. So we could find another outcome to this story through telemonitoring. So if we look at just the top chronic diseases in France, they're worth about 135 billion euros of burden. If we were to telemonitor those patients and coach them in their homes, we could avoid about $1 billion of this in cost savings. But also, what we offer is Chronic Care Connect. Okay, so this is going to connect patients and doctors, very simply. And we do that with 2 sides. So we connect the patients in the homes with a tablet and a medical device, like a weight scale, a glucometer, or a ventilator connected to a tablet. And then the doctor has a medical dashboard, so they can see what's happening to their patients in real time when they leave the walls of the hospital. And in between, we have qualified nurses who are going to be there to vet the alerts and verify that these are real alerts and pass the right alerts, the pertinent alerts onto the healthcare practitioner. And they're there also to help coach the patients to stay on track. So why is Air Liquide talking about this? What's Air Liquide doing in this? I mean, we make oxygen. We deliver oxygen to the hospital. Well, actually, we have 30 years of experience in home healthcare. With over 1.5 million patients that we follow every day in their homes. And we also have clinical research. And I'll just talk about one article we published last year where just basic structured telephone support and telemonitoring of weight every day in heart failure patients was able to have a plus 50%, 50% increase in probability of survival at 2 years. And this is just coaching and weighing somebody. So it is very, very simple, low tech, high impact. We also have our Paris-Saclay Research Center and also our Delaware Research Center in the US. We're working with different hospitals on different algorithms, predictive algorithms. So finally, how are we creating value with Chronic Care Connect? Well, we're going to reassure the patient who has this kind of Damocles sword over their head. They don't know when the next exacerbation or decompensation is going to come. We give them a little reassurance, some coaching, and help them see when things are going wrong. We save time and revenue for the healthcare practitioners because they can plan their work instead of just having the patient come in randomly when they're going poorly. They could see, kind of plan their interventions and know when they're going to go south first and then contact them and have them in day hospitalization. And then cost control, of course, for the payers, because we found that in the German results, the German publication, that we were able to make 2,000 euros savings per patient per year. So we split that with the payer so we can pay for the solution, the technical part and the coaching, and also hand off half of the savings to the payer. So then, how are we starting to create value with the ÉTAPES program in France? Well, we already have 260 healthcare establishments and doctors who have signed on to start. They're pioneers. They're starting to do telemedicine, remote patient monitoring.
because now in France, the patient doesn't have to pay and the doctor doesn't have to pay. The Social Security is paying if you have a long-term condition like heart failure, diabetes, or respiratory failure. You can have a remote patient monitoring and coaching now. So we're doing that currently with these pioneer doctors. And we intend to do that across the world wherever we have our home healthcare planted. So rather than me talk about it, I'm just going to leave you with a short video that's actually not too far from here. It's in Toulouse, where Professor Gadinier started after doing a major clinical trial au CICAT, now is starting to do this with the program ÉTAPES from the DGOS, to do this new telemonitoring for heart failure patients. And leave you just with this video now. Alors on va voir cette vidéo effectivement, puisque c'est quelque chose, on peut mettre la vidéo, c'est quelque chose qui fonctionne, hein, on l'a vu Christopher, c'est des choses qui sont vraiment en place avec des patients vraiment suivis. Tout à fait. C'est pas un projet quoi. Hein. On a 260 conventions signées avec des établissements et après 3-4 mois, ça fait plus de 200 patients qui sont déjà inclus dans le programme. Donc ça commence petit à petit. Oui. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Allez, on va regarder la vidéo. Ce n'est pas le dernier smartphone en vogue. Cette tablette est connectée au pèse-personne d'Hervé Viard. Depuis 3 semaines, il est suivi à distance par l'hôpital Rangueil grâce à ce petit boîtier. Il souffre d'insuffisance cardiaque. L'une des premières alertes, c'est la modification de son poids. Sur une journée, c'est quelque chose qui est quand même pas normal d'avoir un écart de poids de 500 voire 1 kg du jour au lendemain. L'insuffisance cardiaque se manifeste surtout par de la rétention d'eau dans les jambes, d'où l'importance de surveiller le poids. Mais ce boîtier va aussi recueillir d'autres données sur l'état général de santé. Au service de cardiologie, l'infirmière recueille tous les paramètres transmis par les patients. Ce suivi quotidien lui permet de surveiller ses malades au plus près. La courbe de poids. On va apprendre à mieux connaître le patient, à connaître ses habitudes. Donc, on lui a déjà donné quelques petits conseils pour justement éviter cette rétention d'eau. Et donc, en fait, ça va être un accompagnement et ça va être une sécurité pour le patient à son domicile. L'intérêt de ce dispositif de surveillance à distance est qu'il permet un suivi aussi sécurisant que si le patient était hospitalisé. La surveillance du poids et des symptômes tels que l'essoufflement, la fatigue, les œdèmes permettent de générer des alarmes en amont des décompensations et on peut à ce moment-là agir pour éviter justement une aggravation et donc une décompensation et donc une hospitalisation et donc un risque de mourir. Pour l'instant, 3 patients sont équipés de ce dispositif. L'objectif est d'appareiller une centaine de malades avant la fin de l'année. Elle me l'a émis. Alors voilà, effectivement, ça fonctionne et vous le rappeliez, Christopher, effectivement, il y a une notion de coût aussi qui est importante, puisqu'effectivement, la prévention et le suivi, et aussi le fait de pouvoir un peu lisser et ne pas revoir que quand des cas critiques, ça permet de réduire les coûts aussi. Je vous laisse conclure. Bon, merci. Donc là, ça fait 3 mois que c'est en place à Rangueil et ils sont à peu près à 30 patients. Et au fil actif national, on est à plus de 200. Et donc ça démarre bien. Et rendez-vous l'année prochaine pour voir le retour d'expérience sur les premiers patients inclus. Ça marche. Merci beaucoup, Christopher Cala. Merci.